Hi all, good morning and good evening. Yeah, good evening, sir. Good evening. Okay. So last session, what we discussed? Our calculator API is deployed to production. It's public. We discussed about development, right? Yes. In Studio. Okay. Now, we need one platform. So just go to this link, try to provide your credentials. Sir, one doubt, sir. Yes, tell me. Sir, అది యాస్టిస్ అది క్యాల్కులేట్ క్రియేట్ చేస్తాం సార్. పోస్ట్ మ్యాన్ హిట్ చేస్తా ఉంటే కొంచెం అంటే నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది సార్. అది నాట్ ఫౌండ్ అంటే యూఆర్ఎల్ రాంగ్ ఇచ్చింటారు. మీరు ఏం చేస్తారంటే ల్యాప్టాప్ లో స్టూడియో ఓపెన్ చేసి పెట్టినండి, నేను క్లాస్ అయిపోతాను చెప్తాను. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. యా. అదర్స్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? స్టూడియో మీరు అప్పుడే ఎందుకు డౌన్లోడ్ చేసినారా? ఇక్కడ క్రియేట్ చేశారంటారా? అవును సార్. ఓకే, ఇది పోస్ట్ మ్యాన్ లో రాలేదంటారా? ఓకే, పోస్ట్ మ్యాన్ రాలేదు సార్. అంత వచ్చింది, పోస్ట్ మ్యాన్ రాలేదు. నేను చెప్తాను అలా. So last session lo we created one calculator API, right? Okay. See, if you want to construct any kind of API, what and all the things required? Resource path, request, methods. Resource path, methods. Very Request. good. Resource path, Request, Method response. request response, and HTTP status code. Very good. If you have all these 5 things, okay, you can construct any kind of API very easily. See, this is resource path, method, request, response, status codes. See, this status code 200 for success, right? So similarly, we can write for some other status codes as well. Let's say 400. See, 400 for what? Body application JSON example. Okay, here message. So 400 means what? Bad request. Bad request. See, there is one URL, guys. HTTP cat. So in this URL, you can find all the status codes. See, here we see 200, right? 200 means okay, success response. Let's say if I go here, you can see here, if I click on this, try it. Okay, so you can see here, this is the best website. I'm going to post this in the Zoom chat box. Okay, guys, can someone post our WhatsApp group? Okay, I created a WhatsApp group, right? Some people are there in the group already. People who are not there in the group, you can post that.
Next. Okay, this is only one method, right? Similarly, we can write multiple methods. We can write multiple resource path, right? So in calculator, what can we perform? Addition, then subtraction, multiplication, division, and all, right? So here I'm going to perform some subtraction here. So again, I'm going to write resource path, subtraction. See, what is the next step? Post method. 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 We can write any one of the method. Okay. If you click on hit enter, you could see all the methods. Okay. In this, you can mention any one of the method. Which method you want? Get method. Okay, get method. Now request. So how many ways we can pass a request? Query parameters. Headers, Very good. Query parameters. headers, body, URI parameters. Perfect. These 4 ways we can send a request. Okay. So today, entire day, we are going to discuss with the query parameter. Tomorrow, we may discuss with the body. Okay. Like this, day by day, we are going to learn one concept. Okay. So that you guys become an expert in that. Okay. Okay. Fine. Now let me add query parameters. So how to pass the request? Query parameter, right? Yes. So what and all I need to write here? So we need to identify integers. Forgot apde marchipayara. Number. Very good. Number 1, number 2, right? Let's say 4 minus 3. What is this? Number 1, number 2. Okay. So I'm going to write number 1. Integer. Enter. Required. This required field, right? Required. Yes. True. True. Then True. Type. type. Integer. Integer. Very good. Integer. Next, number 2, where I need to pass? Below. Query parameters. Below the number 1. Number. Exactly under number 1. Number 2. Next. Required. Required. True. True. Very good. Then Type. Type. Integer. type. Integer. Okay. Next, what is the next step? Response. 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 Where I need to write response? Under Query query. parameters కింద. Parameters. Exactly under query parameters. Perfect. See, if you know these things, you can, create any kind of API easily. Next, 200 body. Type is what? Same application JSON. Example. Here I'm writing message. Subtraction. Subtraction is something type. Let's say 10 minus 5. If I click on send, what is the output I'll get? 5. One second. Mock it. Subtraction. Try it. 5, 5, 50. What is the output I'll get? Subtraction is 5. What is the value I'm passing? 5 minus 50, how much? Minus 45. But why I'm getting 5? We haven't to give that. We have not built that logic. We did not implement the business logic. See, design is nothing but everything will be dummy here. Okay. What we need to do, we need to import this APIs to Studio.
there we need to start our actual development class. Understood? For creating, we can use only post method, right? For suppose we want to create a new any new If you function want to or create features. anything, we have to use post method. See, today what you need to learn, just to try to create a API that you can learn. Okay. In coming classes, we will see what is get method, what is post, what is put patch, and all. Okay. So today our first session, right? So what you need to do, try to learn how to create an API. Okay. Which method we can use, then we'll see in coming classes. So Okay. up to now, is this clear or any questions? Anyone? No, sir. No It's questions, clear. right? Yeah. Everyone clear? So మీకు ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా ఇప్పుడే అడిగేసి. How many ways we can send a request? Could you please repeat again? One is query. Query parameter, URI parameter, headers, and then body. Okay. Daily we will see one method. Okay. One request will pass. Okay. Today we will go with the query parameter. Tomorrow we will go with the body. Like this we will practice. Okay. So similarly, what we'll do, we are going to build. Is there any sequence, sir? Is there any sequence to follow these parameters? This is what you need to follow. All the 5: resource path, method, request, response, then status code. Here what I'll do, I'm going to write again. Yeah. O body application JSON example. Here I'm writing message bad request. Okay. Okay. Now once we create API, what we need to do, we have to test it. So after testing, what we need to do, we need to provide this URL to the client, right? Yes. So if you want to, I want to share this URL to someone, how can I do that? Send. Right. In settings, we have to go right side settings. Mocking, we need to call Mocking. it mocking, not setting. Mocking. Okay. Sorry. Mocking. So mocking is nothing but it is a temporary URL to the client application. Guys, someone, I'm getting background noise, please go on. Okay, just copy this URL, go to Postman. Okay. Take a new tab. You just post this. Okay. See here I posted, right? So which resource path you want to test? Addition or subtraction? Subtraction. That we have to mention it here. /subtraction. Then we need to pass request, right? Yes. So here we need to pass number 1 some value 5. Number 2 5. Click on send. See what we are getting? 2 missing. So that's why it is giving error. So 2. See now you got the message. Subtraction is 5. Right? Clear? Yes, sir. Okay, great. So any questions in this? Someone told they got some error, right? Now can you try this? Yes, sir. Okay. So now we need to share this URL to client, they will test it. If they said okay, then we need to start our development. Okay. So today what I created, addition, subtraction, override. Similarly, we will create for multiplication. Just I'm writing multi method. Which method we need to use? Any one method you can use. Let's say you can use delete today. Now resource path is done, method is done. Then
Query parameter. Request. Query parameter. Need to pass number one, same. Required. True. Type. Integer. Similarly, number two. Okay. Required. True. Type. Integer. Right? Enter. Now, what is the next step? Number 2. Number Response 2 is done, right? Response. Where we need to write response? under the query Under parameters. query parameters. Why we need to pass? Wherever we are passing request, same line we have to pass response. See, here I'm not getting any intelligence. If I go here, query parameter. Okay, you can see response. 200 body application JSON example. You can write it. Result. What is this? Question is something 8. Okay. Now next enter. Just you can write 400 body application JSON example. You can answer something message bad request. Clear, right? Now what we can do? We can test this up. Scroll down, click on this delete, try it. We are getting multiplication is 8. How to test this? Same, we need to mock. Already we mock, right? URL and all everything. So instead of subtraction, let me write multi. Okay, if you click on send, see we are getting error 405. What is this? Method not allowed. So which method we Delete method. delete? But what Delete method. Getter. That's why it is giving error. Let me change this method as delete. Now click on send. See 200. So which error code I got it? If I mention get 405. Can you see? 405 method not allowed. Okay. If you want, you can test this. 405 means you can see it here. Method is not allowed. Okay. See, these status codes are universal status codes. Okay. Wherever you go, anywhere in the world, irrespective of any technology, these status codes are common. Okay. If you go with Java or any some other languages, these status codes will be remain same. Okay. Clear? Any questions? Sir, here application JSON, why we typed as application JSON? Sir? We are constructing RESTful APIs, right? Yeah. So RESTful always we need to go with the JSON. If you are using SOAP, you have to go with the XML. Okay. After every status code, why we are using that bodies there? Sorry. After applying the every status code. This is the syntax. Okay. Okay. If you want to pass some message, you have to pass through body only. In this, you have to mention what kind of message format it is and what message you are passing. You need to provide some example. Understood? See, if you are not passing this, what will happen? If you are performing two numbers, see, let's say 4 minus 3. If you keep like this, will you get output? Until unless you need to click on this, right? If you click on it, you will get the output. Similar way, if you pass something in this example,
then only you will get this output. Okay, otherwise you won't get. Okay, if I remove this body and all, okay, let me delete this. Okay, now let me test this delete method. See, if you are not writing body, what will happen? See, if you click on send, you will get empty braces. You will not get any output. See? Yeah. That's why That we need means to write. without body, we cannot pass the examples and all. Correct. Right? You have to provide the body as well. How we will know that we are going to create a REST or SOAP API? Okay. Yeah. See, they will mention, okay, what kind of API which we are building. In the document, they will give you. Okay. Based on that, we will come to. You will get the requirement sheet, right? In the document, it will be there. Mostly 90% we are going to deal with RESTful APIs. So addition is done, subtraction is done, multiplication. Similarly, we need to write division as well. Okay. I'll not write anything. You guys tell me what I need to write here for division. You provide the resource path division. Slash division. Then Method. method. Which method? Get or Okay, let me write put method. Then query Query parameter. parameters. very good. Query parameters. Number. Number one. Required So, true. true. Required true. Type integer. Very good. Type integer. Then Response. Number 2. number two. Required true. Required true. Type integer. Type integer. Then Response. response under query parameters. Very good. Responses under query parameters. Sir, always use only body under responses. Correct. 200. Body. Body. Application JSON. Example. So Multi here you just braces. write message. Division is some value. Okay. Next. So 400 400. body. Body. Application JSON. Example. Example. Message. Bad request. Okay. So similarly, so many status codes you can write. Just now I wrote only 401, 40, right? 400. You can write 405 also. What is this 405? It's a status code. What is the description? Method not. Method not found. Method not. సో ఇక్కడ ఏమేమి స్టేటస్ కోడ్స్ రాయాలనేది కూడా రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళు చెప్తారు మనకు. ఓకేనా? సో దాన్ని బట్టి అవి రాయాలి. మీకు కొన్ని లైవ్ ఏపీఎస్ చూపిస్తాను ఆఫీస్లో ఉండేటి. మేము చేసేవి ఫ్రీలాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి మీకు ఇచ్చి మీతో చేపిస్తాను. ఓకేనా? సో ఎలా ఉంటుంది కంప్లీట్ రియల్ టైం అనేది కూడా తెలుస్తుంది. Sir, here if we are not writing response codes also, it is displaying, right? Last example. If we are not writing response code, even though it is displaying 405 last. ఈ రాయకపోయినా వస్తుంది. అర్థమైందా? Okay. ఈ 400 405 రాయకపోయినా మీకు వస్తుంది. ఇక్కడంటే అది మెయిన్ 200 లో ఉంటుంది సక్సెస్. మీరు ఇక్కడ ఈ 200 లో ఏం రాస్తే అదే డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? క్లియర్? ఓకే గైస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? సార్ వన్ డౌట్. ఎర్రర్ కి చాలా ఉన్నాయి కదా కోడ్స్ కి, సక్సెస్ కి ఓన్లీ 200 ఏనా? సక్సెస్ కి 200 ఇక్కడ ఉండేటే. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంటే అవే ఉంటాయి. ఓకే ఓకే ఫైన్ సార్.
Others, any questions? సో ఇప్పుడు చాలా లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది కదా ఇక్కడ మన దగ్గర. లెట్స్ సే ప్రతి దాంట్లో ఇవి పెడతాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడు ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది ఇక్కడ. 135 ఉంది కదా. Can you repeat it in English? Yeah, here total, how many lines of code is there? 135. Okay, so this is our root file. Can you see? So our root file, it will be always, sweet and sharp. Okay, so what we will do in the next class, see, this is very basic, right? Tomorrow we will use some advanced concept. Okay, what we will do, we are going to optimize this code. We will reduce this code. Okay, and functionality, it should work. Okay, now how it is working in similar way, it should work tomorrow also, even though if you reduce some lines of code here. Understood? Yes. So these advanced concepts we will discuss in the next class. Okay, so up to today almost, I explained 3 or 4 classes with the demo. 4 classes, right? Yes. Okay, so tomorrow onwards, what we will do, we are going to discuss with advanced concepts. Okay, and any questions? Now I will take your questions. హాయ్ సార్, ఇప్పుడు మనకి కోర్సు కంటెంట్ లాగా చెప్తారా? కోర్సు కంటెంట్ ఉంటుంది కదా, మీకు పంపిస్తామండి కోర్స్ కంటెంట్. అదే సార్, ఇప్పుడు మేబీ రేపు ఏమైనా చెప్తారా? మనం ఈ టాపిక్స్ రేపు ఏమైనా డిస్కస్ చేస్తారా? ఈ టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము అని. అవన్నీ మీకు చూపిస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి. అదే సార్, ఇప్పుడు డేటా వ్యూ అది వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ జాబ్ చేస్తున్నాడు, అతను అడిగాడు డేటా వ్యూ కూడా ఉంటుందండి. ఓకే, ఈ కనెక్టర్స్, స్కోప్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సార్. అదే మీకు ఒకసారి కోర్స్ కంటెంట్ కూడా నేను పంపిస్తాను. ఓకే, ఓకేనా? ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? Can you cover in that batch how to understand the client requirements and all? Yeah, I can share you, high level document like how we'll get the requirement, what will be there in the requirement sheet, everything I'm going to showcase to you guys. Do you have any list of which topics you have covered in that? That's what I'm saying. Course content is there. I can send it to you. Okay. Actually, today I logged in with a different laptop. Yeah. I'll share with you guys. Sir, kindly post in that WhatsApp group, sir. Yeah, sure. I'll post it. Okay. So people who want to continue this course, you can register today. Already, I think 7 or 8 people got registered. I added them in the WhatsApp group as well. So still people who want to continue, you can register. Okay. So tomorrow, that I can add you in the WhatsApp group. Tomorrow also one more demo is there, sir. Tomorrow, okay. Tomorrow also I'll give you one more free class with the same link. Okay. Then Wednesday I'm going to change the link. Okay. Wednesday, people who and all will be there in the WhatsApp group. We are going to share with the new link with them. Okay. Clear? Yes, sir. Yeah.
Okay, still if you have any questions on your mind, please let. After completion of that training, how much your experience we can kept like a put 2 to that 3 years experience you that can type, keep. yeah, that type of knowledge you are like Yeah, providing. everything Yeah. I'm going to explain you in detail. Like, recently one of, my students, he got an offer. You can keep, around say 2 to 3 years easily. Okay. Okay. Yeah, for sure. Okay, others. See, someone called me like they are not able to create the account. So did you logged in with a laptop? Yes. Hello. సో నాకు కాల్ చేశారండి ఎనీపాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ అకౌంట్ లాగిన్ అవ్వట్లేదని. సో ఇప్పుడు అవుతుందా? మీరు ల్యాప్టాప్ లో ఉంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా. లేదు సార్, అవ్వడం లేదు సార్. ల్యాప్టాప్ లోనే నేను ఓపెన్ చేసాను. ల్యాప్టాప్ ఇప్పుడు ఓపెన్ లో ఉందా? ఓపెన్ లో నేను మొబైల్లో క్లాస్ వింటున్నాను. మొబైల్లో వింటున్నాను. ఓకే, మీకు ఏం ఎర్రర్ వస్తుందో నాకు వాట్సాప్ చేయండి, నేను చెప్తాను. ఓకే సార్, ఫ్రెషర్ గా అయితే మనకి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కోర్స్ మనకి ఎన్ని కాల్స్ వస్తాయి సార్? ఫ్రెషర్స్ తక్కువే ఉంటాయండి, కాకపోతే కాల్స్ వస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది ఇంటర్వ్యూ. ఎందుకంటే మీకు యాప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్ ఇవన్నీ ఏం పెట్టరు మళ్ళీ. అవన్నీ పెట్టిన ప్రాబ్లం లేదు సార్. ఫ్రెషర్ గా వస్తే కొంచెం బెటర్ కదా, ఒకవేళ ఎక్స్పీరియన్స్ గా అయ్యి తర్వాత మళ్ళీ మాకు ఏమైనా అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు ఫ్రెషర్ గా వచ్చిందని వస్తే మాకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు కదండి సార్. మళ్ళీ వాళ్ళే ట్రైన్ ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. అదే ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి మాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ లో మేము ఎక్స్పీరియన్స్ కాదని వాళ్ళకి తెలిసిపోతే మళ్ళీ మమ్మల్ని టర్మినేట్ చేస్తారు సార్. ఏం కాదు, ఇంకో కంపెనీ చూడొచ్చండి, ఒకటే కాదు కదా ఉండేది. తర్వాత మీరు మళ్ళీ మాకు ఇంకో కంపెనీ నుండి కాల్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారా సార్? ఆహా, మీకు అట్లా పోదు, వెరిఫికేషన్ ఏం పోదు. మీరు వర్క్ చేయలేకుండా పోతుంది అంతేగాని you are not going to lose the job due to this experience. Okay, they will take care of everything. I'll tell you how you need to do and all everything. సార్, ఈ మూల్ ఫోర్ నేర్చుకోవడానికి ఇంకేదన్నా నాలెడ్జ్ ఉండాలంటారా? ప్రీ రిక్వెస్ట్ not required. Whatever I'm explaining, try to practice that on daily basis, you will get it. Okay, thank you. Yeah. Sir, ఈ టూల్ కి ఆన్సైట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా? Yeah, ఆన్సైట్ చాలా ఉన్నాయి. ఓకే. వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ డైరెక్ట్ your voice is breaking. సార్, ఫ్రెషర్ గా అయితే మినిమం ట్రైనింగ్ అయిపోయాక ఎన్ని కంపెనీస్ చూపిస్తారు సార్ ఇట్లా ఆఫర్ చేయడానికి? ఆఫర్ నా సర్కిల్ లో నేను చెప్తానండి, మీరు నౌకరీలో అప్డేట్ చేసుకోవాలి, అన్ని పోర్టల్స్ లో అప్లోడ్ చేసుకొని చేస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా? ఫ్రెషర్ కి ఫ్రీక్వెంట్ అంటూ ఉండదు. ఓకేనా? ఓకే సార్. సార్, కాల్స్ బాగానే వస్తాయి కదా సార్? 2 to 3 years అయితే బాగా వస్తాయి, ఎక్కువ నేను ప్రామిస్ చేస్తాను. మినిమం ఎన్ని వస్తాయో? మినిమం అంటే ఎట్లా చెప్తారండి, ఇప్పుడు కంపెనీకి రిక్వైర్మెంట్ ఉండేది ఎప్పుడు నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు ఒక కంపెనీకి ఈ రోజు ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇమీడియట్ కాల్ చేస్తారు, అట్లా ఉంటారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏదో మీరు కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలి, నేను 5 వస్తాయి 10 వస్తాయి అట్లా చెప్పలేను కదా. నీకు ఒక 1 week లో కాల్సే రాకపోవచ్చు, ఒక 1 week లో 5-6 కాల్స్ రావచ్చు. ఓకేనా? ఒక రోజులో 5 కాల్స్ రావచ్చు ఒక రోజు, అట్లా డిపెండింగ్ అపాన్ ది రిక్వైర్మెంట్, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ యువర్ రెజ్యూమ్ ఆన్ డైలీ బేసిస్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్. ఓకే సార్, మీరు రెజ్యూమ్ కూడా బిల్డ్ చేయడం చూపిస్తారా సార్? యా. ఓకే సార్. మినిమం మీరు ప్రొవైడ్ చేసిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ నుంచి సేమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సార్, రిమోట్ జాబ్స్ ఉంటాయా సార్ ఈ టెక్నాలజీకి?
ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను చేసేది రిమోట్ అండి, మా వైఫ్ రిమోట్ చేసి. అది ఓకే. కూడా see, I cannot give all the false promises. It completely depends on company and how you are going to perform in the interview. And if you ask them like, see, right now I'm not able to move to any location, so I can work from home itself. If they will agree, nothing will happen. Okay, fine. Priyanka join. Okay, any other questions? Sir, after designing classes completion, can we post our resume in Naukri? Like, can we start searching for job? Like, will we be capable of doing that? No, I would request, after completion of course only you can keep. See, only design, you will not get the job. Okay, if you keep in your resume. Understood? See, once you got offer in companies, they will keep you only design. Let's say, if you go for PwC company, okay, in that company, what will happen? For design, separate team will be there, development, separate team will be there, deployment, separate team will be there. Okay. In that case, see, if you are getting work on only on design basis, you are the most luckiest person. Why? Because on daily basis, you don't have much work. I can say not even 1 hour. Why? Because if they will give you any kind of API after my 6 or 7 classes, you can construct any kind of API within 30 minutes. That I can promise you. Okay. Clear? No, sir. My actual thought was like I am willing to complete my course. I will complete my course at any cost. But I understood, like you are saying, after completion of 10 design classes, if you keep resume, will I get the job, right? yeah, will I get any calls? Like I will be getting I'll get started with the calls. So that's what I'm saying. Only for design won't take interview. Okay. Okay. See, hardly 6 questions will be there in the design. That's it. Okay. No interviewer will satisfy only with the design. Understood? Okay. See, if you take entire MuleSoft, hardly 7 to 8 concepts. Okay. Design, development, deployment, then some connectors will be there, some scopes will be there. Okay. Then they may talk about project and all. See, hardly 5 to 6 concepts will be there. Very easy MuleSoft interview. Okay. Questions, what and all questions they are going to ask, everything I can share with you, so that you will get the job easy. Okay. Any other questions? In a real-time project, what is the actual role of MuleSoft developer? Roles and responsibilities. As a part of the project, what we will do, we are going to, involved all the pages like design, development, deployment. So based on the client requirement, what we will do, we are going to integrate with the different types of end systems. Okay. See, completely depending upon the project. In one project, what you will get, you are getting some data from the source. Okay. But same data, it will not accept target system. What you need to do, let's say you are getting some XML, but target system will not accept it. What you need to do, you need to convert that to JSON. And also while converting that, some lowercase letters will be there. Target system won't accept that. What you need to do, you have to convert that into whatever the desired format they want. Then you have to insert that into target system. Okay. Our role will be like integration. We will create APIs and we need to integrate different end systems. I'll provide you complete document. Okay, what and all the roles and already I think in demo or first class I clearly showed you all the things. Okay. Again, I'll explain you tomorrow. Okay. Okay. సార్ ఈ పర్టికులర్ కంపెనీస్ లో చేస్తే అంటే రికార్డింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ కెరియర్ కానీ
రిగార్డింగ్ MuleSoft బాగుంటది డిజైన్ కానీ ఓవరాల్ గా బాగుంటది అన్న కంపెనీస్ అట్లా ఏమైనా See, ఉంటాయా it's సార్? not like that, guys. It completely depends on work. Okay. How is the project? Based on that project only. Okay, na? Okay. See, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఈ కంపెనీలో ఇలా ఉంటుందని ఉంటుంది, ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఎలా ఉంటుందని ఉంటుంది. లెట్స్ సే నేను IBM లో ప్రాజెక్ట్ బాగుంది అన్నాను. ఓకేనా, నీకు IBM లో జాబ్ వచ్చింది. ఓకేనా, ఓకే, నీకు దాంట్లో ప్రాజెక్ట్ వేరు ఉంటుంది, అదే ప్రాజెక్ట్ అని ఉండదు కదా, మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాజెక్ట్ లో టీమ్ మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళు నీకు ఎలా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు, చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. ఓకే సార్, ఎక్కువ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి సార్ మోస్ట్లీ అట్లా? ప్రాజెక్ట్స్ Domain. అంటే డిఫరెంట్ కంపెనీస్ బట్టి. ఇప్పుడు లెట్స్ సే నువ్వు HSBC తీసుకున్నావు అనుకో, అంటే అక్కడ లైక్ డొమైన్ బ్యాంకింగ్ వైజ్ సార్, అంటే బ్యాంకింగ్ అనా ఇన్సూరెన్స్ అనా లేకపోతే ఓవరాల్ గా అన్ని ఉంటాయి కదా? రీటైల్ ఉంటాయి, ఇన్సూరెన్స్ ఉంటాయి, బ్యాంకింగ్ ఉంటాయి, అదే చెప్పేది. ఇప్పుడు HSBC తీసుకుంటే బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అర్థమైందా. ఓకే, ఫార్మసిటికల్ కంపెనీ తీసుకున్నావు అనుకో, అవి వేరు ఉంటాయి, మళ్ళీ ఫార్మర్ రిలేటెడ్ అన్ని ఉంటాయి, అర్థమైందా. అట్లా మనకి ఏదున్నా అనవసరం, మన రోల్ ఏంటంటే మిడిల్ వేర్ లో ఉండి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఏ దాని నుంచి అయినా డేటా ఫెచ్ చేయాలా, ఇంకో దాంట్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలా, ఇవన్నీ చేస్తాం. ఓకే, ఓకే. yes. Others, any questions? Okay, tomorrow I'll take final session, advanced concept. Then day after tomorrow onwards, we'll start our actual classes. సార్, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఒక క్వశ్చన్ అడగాలని ఉంది సార్. Go ahead. సార్, ఈ ఆర్కిటెక్ట్ రోల్ షార్ట్ గానే డిఫైన్ చేస్తారు సార్, లైక్ అంటే దీనికి నెక్స్ట్ లెవెల్ కి కనెక్షన్స్ తెలుసుకోవాలన్నా ఆర్కిటెక్ట్ ఏంటంటే, ఓకే చెప్తాను. ఫస్ట్ థింగ్, ఆర్కిటెక్ట్ రోల్ కి వెళ్ళాలి అంటే మీరు అట్లీస్ట్ మినిమం 3 to 4 years డెవలపర్ గా వర్క్ చేయాలి. ఓకేనా. ఎందుకు అంటే దీంట్లో మొత్తం డెవలప్మెంట్ వచ్చాక ఆర్కిటెక్ట్ హై లెవెల్ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ని మీరే డిజైన్ చేయాలా, అర్థమవుతుందా. వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రాజెక్ట్ ను బేస్ చేసుకొని, సో మీరు సోర్స్ ఏంది, టార్గెట్ ఏంది, తర్వాత వాటి యూజ్ కేస్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి, సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్స్ అని, యూజ్ కేస్ డయాగ్రామ్స్ అని, HLD అని, హై లెవెల్ డాక్యుమెంట్ అని, లో లెవెల్ డాక్యుమెంట్ అని, ఇలాంటి డాక్యుమెంట్స్ అన్ని మీరు క్రియేట్ చేసి, ఓకేనా, వీళ్ళకి ఇచ్చేయాలన్నమాట. తర్వాత సర్వర్స్ ఉంటాయి కదా, సర్వర్స్ లో ట్రాఫిక్ ఎంత వస్తుంది, ఎంత లోడ్ వస్తుంది, ఓకేనా, ఎన్ని వేల రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి, హౌ మెనీ ల్యాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ యు ఆర్ గెటింగ్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ హౌ మచ్ ఆఫ్ GB రిక్వైర్డ్, ఓకే, ఫర్ దట్ మెషిన్. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట ఆర్కిటెక్ట్ రోల్, అర్థమైందా. ఇట్లా. సో ఫస్ట్ మీరు ఏంటంటే యాజ్ ఎ డెవలపర్ గా ట్రై టు గెట్ ది జాబ్ ఆన్ డెవలప్మెంట్, work for 3 years, 4 years. Then company, they are going to provide you architect training free of cost. Okay. If you are good in the company, they will provide you. Okay. Actually, వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే కంపెనీ ట్రైనింగ్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ నీకు 4.5 lakh అవుతుంది. నాకు మా కంపెనీలో ప్రొవైడ్ చేసింది ఆర్కిటెక్ట్. ఓకేనా. సో వాళ్ళు they are going to provide classes 3 days. Okay. See, in these 3 days, one instructor will be there, daily 8 hours will be there. They are going to provide training. Okay. For that, you know how much cost for one seat? Almost 4.5 lakh in our Indian currency. Okay. That and all company will weigh. Okay. Now, if you want to enter the company, what you need to do as a developer, you have to clear MCD level 1 exam. MCD level 1 exam, which cost you around $250. ఈ $250 ఏమవుతుందంటే నేను ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓ మై గాడ్, దే ఇంక్రీజ్. కెన్ యూ సీ ఎంత ఉంది? $400. 400 into 85, almost some 36,000. Okay, this you will get it free of cost. Okay, I can help you to get this free of cost, and I am going to provide you all the 60 questions and answers so that you can clear very easily. Okay. Sir, ఇందులో లెవెల్స్ ఉంటాయి సార్ మళ్ళీ?
level 1, level 2 అని రీసెంట్ గా వచ్చిందండి level 2. Level 2 అన్న. అంటే కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఉంటుంది level 2. level 2 నేను కూడా రాయలేదు, నాది level 1 అయిపోయింది, దెన్ ఆర్కిటెక్ట్ అయిపోయింది. MCIA. MCIA చూద్దాం ఎంత ఉంటుంది కాస్ట్. MCIA కూడా 400 పెట్టాడు. ఇది ఓన్లీ ఎగ్జామ్ కి, ఓకేనా? మీ ట్రైనింగ్ రిజిస్టర్ కావాలి అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు పే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్. చూద్దాం, మామూలుగా బయట ఎవరు చెప్పరు, కంపెనీ నుంచే చెప్పిస్తారు. బట్ దే వోంట్ గివ్ యూ యునో real time and practice. They will explain only theoretical parts, that's it. Okay, ఇది లాగ్ అడుగుతా ఉంది. Okay, so any other questions apart from this? Thank you, sir. సర్టిఫికేషన్ కి ఆ 60 క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతాయండి? అవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, అవే ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఓకే. సార్ మీ ఆఫీస్ హైదరాబాద్ లో స్టార్ట్ చేశారా సార్? మణికొండలో స్టార్ట్ అవుతుందండి, కొంచెం వుడ్ వర్క్ ఉంది, సో అది మేబీ ఒక 15 days కల్లా అయిపోతుంది. సో నేను అప్డేట్ ఇస్తాను, ఓకేనా? సో whenever I'll finish this, I'll inform to you guys, then you can come once. Okay, sir. Okay. Okay, chalo, we'll meet tomorrow, okay? Same link, same time. Thank you, sir. Okay guys, thanks all. Thank you so much, sir. Okay, thank you, Yeah, sir. bye, take care. Yeah.